A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, September the 1st, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the rise of drug abuse amongst the youth in the country. Nasi muchironga tiri kutarisa dambudziko riri kukonzerwa nekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki munyika. Vechidiki vakawanda kusanganisira vanasikana vari kuvhiringwa nedambudziko iri. Izvo zviri kuita kuti utano hwavo husamire zvakanaka, kanawo kuvhiringika kwepfungwa dzavo. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network vaWilson Box vanoti dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka ratekeshera munyika uye rinofanirwa kugadziriswa. Mazuvano madrugs ari kunyanyotorwa nevakomana nevasikana vechidiki ati wandei, asi riri pamusoro-soro kune rinonzi crystal meth, mutoriro kana kuti guka makafela. Drug iri ranetsa kuno kuZimbabwe. Tozoitawo vakawanda vari kuzvibaya mainjections, kunyanya ketamine, kwoita pethidine. Tine vamwewo zvekare vari kuita tinotiwo pachirungu polydrug use, that is kusanganisa madrugs akasiyana-siyana vachisvuta. Uyezve vamwe vacho ndo vari kuita tingatiwo ma-experiments nemaplans. Pane rimwe rinodaidzwa kunzi the yellow flower, rekuti rinofanira kuboiliswa about 9 times munhu asati arimwa. Zvii zvamuri kuona zviri kuzoitika kune avo vari kutora zvinodhaka izvi? Zvinhu zvakadai zvinove zviri kukanganisa utano hwevasikana nevakomana kuno kunyika yedu, uyezve vamwe vacho vari kupedzisira vakutorasika pfungwa. Mungati dambudziko iri rekutora zvinodhaka riri kunyanyotarisana nevanhu vapi munyika? Vari kunyanyobatikana nenyaya dzemadrugs idzi vana vechidiki vandingatizvo mazuvano vari kutangira kubva pa14 years zvichikwira kudaro. Vanhu vosiwo vari kushandisa madrugs nenzira isina kunaka. Pane nzvimbo here yavanokwanisa kuwana rubatsiro uyezve kunoendeka here? Ndine urombo kuti hatisati taane mapublic rehabilitation centers ekuti vanhu vedu vangakwanisa kunge vachiendeswa. Maprivate ariko anoti dhurei ende vazhinji havakwanise kunge vachikwanisa kuafforda those centers. Saka tandiri kukurudzira kudai wese anozviti ini ndiri muZimbabwe taisa maoko patafura as a family, tabatsirana kuti tirwise nyaya yemadrugs yadai kutekeshera nenyika yedu yeZimbabwe. Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box vachitaura vari muHarare. Detective Sergeant Neti Kadzizeza of the CID Drugs and Narcotics says there has been a significant rise of drug and substance abuse amongst young women and girls, with the most popular drug of choice being crystal meth. Young women and girls. Well, drug and substance abuse is currently rising, especially amongst young girls and young ladies as well. There's the abuse of dangerous drugs, which include crystal meth, which is the drug of concern at the moment, and drugs such as LSD and daga as well. Young women are also abusing skin lighteners and body enlarging products, trying to enhance their beauty, but in the process they'll be damaging their natural beauty. For example, for skin lighteners, most of them they contain toxic chemicals which include mercury, retinoid, hydroquinone, and corticosteroids, of which these are regulated substances in Zimbabwe. For example, the Medicines Control Authority of Zimbabwe does not allow anything with more than 2% hydroquinone. But if these skin lighteners are tested in the lab, they probably contain up to 52%, which is very toxic to your skin.
It will damage your melanin, which is that substance which protects your skin against the harsh conditions of the environment, and it also determines the skin color. Then we also see this, we've read about voodoo parties. Which drugs are usually used at some of those parties? At voodoo parties, now known as Njolo parties, there's the use of the drug ecstasy. Ecstasy is used to spank drinks that are given to young girls or young boys, and later on they are used when they get high or intoxicated after taking the drug that has been spanked by ecstasy. So what advice would you give to young women and girls about this? How can they see or can they determine that these are drugs? Before they get involved in those parties or before they get involved in the use of drugs, they should know the truth about the drugs that they want to use. These drugs, they are very toxic to your health, they are affect your health, and they also damage your brain cells. We have had cases of people who are now mentally challenged after the use of these drugs, such as crystal meth. We also encourage young girls to choose their friends wisely, stay away from people that abuse or use drugs, and to be ambassador of this country by saying no to drug and substance abuse. They are the future leaders of this country. We're looking up to them. That there was a Detective Neti Kadzizesa of the CID Drugs and Narcotics speaking to Studio 7's Godwin Mangunjika at the Harare Agricultural Show today. And now we are joined by our Skype guest, Lois Kapondo, the director of Mawoko Trust in Mutare. Welcome to the program, Lois. Thank you. Yes, you've been hearing this discussion regarding drug abuse in the country. What is the situation like there in Mutare? The drug issue is very rampant. It's there and it's causing havoc among young people because children as young as primary school-going children are starting to get onto drugs as young as grade 6. Some of them take them during the weekends. Some of them take them during school holidays. But and the youth now all they do is take drugs and spend their time sleeping, and it also increases other issues like an increase in STIs because people have no control when they are under the influence of drugs. Saka zvii zvamuri kuona uyezve munofunga kuti zvingagadziriswe sei? Takatarisa nyanya mwanasikana panyaya iyoyi yekutora zvinodhaka munyika pari zvino. Tikuona kuti vana vari kuti vari kushaya zvekuita kunyanya mabasa. Vamwe vacho maschool fees havasi kukwanisa kubhadharirwa, saka kuri kuitwa maschool drop outs. Vana vopedzisira vakuita zvemadrugs nenyaya yedesperation sekutaura kwavanoita kuti hatina mabasa, kuzvikoro kwachona hatisi kuwana mari yekuenda kuzvikoro, vopedzisira vatora madrugs. Saka I think nyaya inenge inoda kugadziriswa kuona kuti some people vanogona kunge vane vabereki home asi vanenge vari vulnerable, vasina munhu anovabatsira kubhadhara maschool fees, vopedzisira vakuitawo zvinodhaka. Pane zviri kuitwa here nehurumende semaonero enyu panyaya iyoyi yezvinodhaka? Mopindura enyu neSindebele. Uhulumende uyazama ngoba ama-hospitals amakhulu ane ndawo lapha ayamukela khona abantu ukuthi nxa ukuyikuthi ule-addiction yama-drugs bayakuncedisa. Oparire nyathwa kubo annex kubo engutsheni ngali bayancedisa, so bayazama kodwa there's still more okungayenzwa especially kundaba ye-supply yama-drugs ukuthi kanti amapholisa awaboni yini abantu abathengisa ama-drugs. And also we've heard that this problem is now also permeating to the rural areas, yet before we used to hear that it was concentrated in towns. What's the situation? What is going on? In the rural areas, drugs are now there. As we speak, we've been approached by some local leaders and village health workers so that we can do, as Mawoko Trust, we can do what we call youth education through sport.
because they are no longer recreational places for young people and they don't have anything to do. So we're trying to introduce tournaments, netball, soccer tournaments, and also donate maybe some balls. I would also encourage other people that are able maybe to buy a netball and the soccer ball and other sporting equipment, maybe to donate into their rural areas so that young people can find something to do instead of just doing drugs and not doing anything else. Maybe tell us a little bit about your organization in Ndebele. What kind of assistance, like what you were telling us just now, you are arranging some shows and some sports and, and recreational things for some of the young women and girls. Tell us a little bit in Ndebele. Okay, esikwenzayo thina njengemaoko trust ukuthi siyanika abantu i-information nokuyi-fair kuma-relevant organizations nxa kuyikuthi siyabe sihlangane lomuntu ole-addiction yama-drug siyamurifeya for lapho abantu abakwanisa ukumrehabilitate khona nxa kuyikuthi omunye uyabe ehlangana le ndaba ze-gender based violence because ama-drugs ayenza ukuthi indaba ze-gender based violence ziyande siyarifeya as well. We also give that information ukuthi kubi ukuthi umuntu abuse ama-drugs ngoba kulama-ripple effects amabi amaningi. Please stay on the line. We have our second guest. She is a mother who requested to remain anonymous, but she has a son who has a drug problem. Tokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Makadizeni. Mungatitsananguriro kuti zviri kufamba sei panyaya yemwana? Ndine mwana ane makore 22 years zvinezvi asi akatanga kutenga madrugs ari paage ya 16 yekuti akatotadza kana kunyora form 4 yake nekuda kwemadrugs. Isusu sevabereki takanonoka kuzvivhira. Taitongofunga kuti dzimwe nguva mwana takamubata zvisiri kusvika aita mabhehavheri aiita nekuti akanga ari munhu anga ari anoaccusa all the time kuti ndimi makandidai. Saka hatina kuziva kuti aitiswa nemadrugs kusvika nguva yaenda yekuti akapedzisira iye akadzinga muzvikoro zvitatu. Tikamurejestira ari kumba kwese haana kunyora, aitosimuka achitaenda kunonyora but anga asikapinde muexam. Saka hapana maresults aainawo. Kusvika panguva yekuti mwana akatanga kutengesa zvinhu pamba, akatengesa magumbezi ese, ukasara gumbezi 100 takaya takafuka inini nababa wacho. Akatengesa midziyo yese yemukitchen kusara musina kana chinhu. Akatengesa mubhedha waairarira, akatengesa magumbezi aifuga, kusara angova munhu ari kungofamba zvokuti aigona kugara kana mwedzi wese musingazive kuti ari kupi. Muzongoona asvika rimwe zuva akasviba asingageze. Saka izvozvo zvinhu zvokuti isusu vabereki zvaitotishungurudza ende taitoshaya kuti toita sei naye, nokuti kunyange hembe chaidzaiva chese chaaiwana chaimuita kuti ari kwanise. Hello, I think we may have lost our caller there, but our caller was explaining to us the situation that she's found herself in. She says her son started taking drugs when he was at school, so she was just recalling that he's still in the problem, but we'll hear more from her once we get hold of her again. But at the same time, let me go back to my Skype guest. Are you still there? Yes, I am. Yes, we can go to our Skype guest. While we're waiting for our Skype guest, I think let's just say hello to some of the people that are following us here on our social media platforms. I see there's Mark Bryan who's saying, good evening, good people. But we will be taking a look at what's going on our social media platforms very soon at the end of near the end of the program, so that we can also read about how you are coping wherever you are and your contribution to this program. Do we still have our Skype guest? Yes, I'm still here. Okay, great. Were you hearing what our guest was just saying? She has a son
who is facing a drug or fighting a drug problem at the moment. Can you just weigh in? Yes, it's true. I also understand the fact that the guest took time to probably know that her son was onto drugs, because it's not unique to her only, and she should not blame herself, because most parents in Zimbabwe, they are waking up very early to go and sell things from as early as 5 a.m. By the time they come back, they're exhausted, and maybe the child is already asleep. So they may not know that the child is now addicted to drugs, because there's no longer that interaction, that family sitting where people would sit together as a family and talk, because the family, the parents are stressed. They're looking for money, and the children, they probably, you'd be thinking maybe they're going through teenage, so they don't want to maybe hang around the adult. So they probably will be going to bed early. So you are bound not to notice that there's a problem in the house, except maybe when you start missing things. That's when you then notice. And people now mind their own business. You find that maybe some neighbors may be away, but they may not tell you, because people are now minding their own business. It's now window does bonely these days. Hey, yeah, it's a very difficult one. Maybe we're going to be going on to a short break, but I will come back to you if you can stay on the line. Now, let's take a short break. Don't go away. We will be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube and VOA Zimbabwe. And now we're going to the most important people, our callers and followers. We're going to be hearing, these are our stakeholders of this show. Let's just hear from some of our Facebook followers on what they had to say. Dambudziko randikusangana naro ndire mwana wanjadzi yangu ari kuita madrugs mutoriro saka iye zvinezvi manje akutora sanjere kutopenga kutononga zvinhu zvemumabhini achidya ndozvakuitika paari. Izvezvi nhasi anga achitori kukoti ari kunzi ane mudhara waakabvutira maonyeni mudhara iyeye ane 90 years paanoripotawo saka vandomuendesa kukoti. Saka inini ndatoshaya kuti ndoitawo sei nenyaya iyoyo. Hamene kuti ndokwanisa kuti ndibatsirikane here pano kana kuti zvinofamba sei. Futi ratikusangana naro ini ndinoita zvemabhawa, ndine bhawa night club yandinayo. Vakomana vemadrugs vari kutibira zvinhu usiku ezvinezvi vakuita basa rekuuya vachigaririra vanhu nekuba nyange ukawacha hembe ukayanika vanokubira. Vanogona kujamba kupinda mumashopu vachiba vakomana vemutoriro yachona iyoyo. Ende vakomana ivavo tinotogara navo muraini totovaziva kuti ana nhingi naanhingi vari kuti. We were hearing there from one of our Facebook followers on VOA, Shona. She put her number and we were able to reach out to her on WhatsApp. And she was talking about the situation that she is facing at the moment. But we do have other callers that will be coming onto the show. So please go ahead and write your number so that we can call you as we continue our broadcast. And be reminded that we're talking about drug abuse that, people are saying is on the rise in Zimbabwe. But I understand that we may have a caller at the moment that we can go to and just hear what they are saying before we go back to our Skype guest.
nonke kuhlelo laboma ngolosine. Nami ngithanda ukuphawula ngendaba yokuthatha izinto ezidakayo. Vele into le into embi khulu kwambala, into le ihlala ikhula njalo. Mara namhlanje njengomfundisi moyo ngithanda ukukhuluma ngendaba yabomama abancane abasasebatsha basemendweni. Siyabona abomama lapha sikhona ema-diaspora wama-South Africa. Abomama abaningi abancane bayaphuza itshwala ngendlela embi khulu, yenza ukuthi namhlanje imizi iwe ukuhlukana nokulimazana nokubophisana. Into le ithoma ngokuphuza itshwala. So ngiyazi vele bakhona bathatha ama-drug or njalo njalo. Mara namhlanje njengomfundisi ngithanda ukukhuluma ngendaba yabomama abancane asesebatsha bathatha itshwala ngenye indlela, bashile ubuntu babo. Mabafika la bayemaphathi bayafunda ukuphuza itshwala, bayafunda ukuyenza ezinye izinto eziphume endleleni. So into efana le nathi sithanda ukuthi ifundiswe ngendlela ukuthi nathi sithwele nzima kakhulu ngendaba yabomama abatsha, couples amatsha anemuraro wetshwala kulana. So ngithanda ukuthi abomama asifundeni izinto ezihleli ukufundisana khulukhulu kuma. We were hearing there from one of our callers, Richard Moyo, in South Africa, who actually sent us a voice note. But I understand that we have a live caller. Let's go to them now, who's actually on the phone here with us. Hello, caller. Hello. I'm not sure if our live caller can hear us. Hello, Ranga. But anyway, while we wait to be connected to our live caller, let's take a look at what one of our VOA Shona Facebook followers had to say earlier on. This is Trevor Ringisai Makoni. He said, Havana zvekuita munguva zhinji, government should come up with projects to keep them off the streets from ward level to national level, kwete kuvarangarira kana kwakuitwa mavhoti kuti vanodhistebha marali vakadhakwa. Vanoendera mberi vachiti Ministry of Youth iri kuti kudii apo. Ini ndini Trevor Ringisai Makoni. Saka ndo kutaurawo kuri kuita vari kutaura kuti aiwa hurumende ngaipindire iwanikwe iyo ichipa vechidiki ava zvokuita, kwete kungomirira kana yangova nguva yemarali kana nguva yezvematongerwo enyika. Regai tienderere mberi tidzokere zvakare kune munyarikani wedu vari pano vanesu. Hello. Hello, vari paSkype? Hello, yes. Muri kunzwa zvazviri kutaurwa nemakolas ayo, mombopindura nechindevele kuti munoona sei zviri kutaurwa nemakolas. Pane mumwe anyora pasocial media panapa kuti dai hurumende yawana zvekupa vechidiki ava kuti vaite panguva ino pane zvekuti varambe vachiitora zvinodhaka. Munoona seizvi? Mopindura nechindevele. Liqiniso khonokho. Yabona kudala thina sisakhula sibobulawayo lapha. Kwakusiba lamaphathi that are family friendly, kusiba lemitshato. Ungabona khathesi akusela abantu sebe-invite strictly by invite. So abantwana basela ndawo zokuyakholisa in a family friendly environment. Akusela futhi lama-parks, thina sasemjingweni kulama-parks. Ungabona la seGwabalanda laphana kulama-swimming pool, but khathesi abengasasebenzi ama-swimming pool. So government sure kuyabe alungise ama-recreational places for ontanga ukuthi bathole indawo zokuthi bahamba labo beyekwejisa endaweni eziyabe zi-right, ngoba bengaswela ukuthi labo bakholise bagcina sebethatha ama-drugs behlela emabrijini kumbe emagrosa bezijabulisa ngendlela ezingayisizo. Saka kune vamwewo vanenge vari kuda rubatsiro, pane nzvimbo here dzinokwanisa kuenda vana mai kana kuti ivo vari kutora zvinodhaka izvi munzvimbo dzakasiyana siyana? Tombotarisa imomo mamutare. Nzvimbo dziripo usually munhu ukananga maybe pamajor hospital pako vanokudirecta kune vamwe vanhu vanokwanisa kukubatsira kana ivo vasingakwanisi kukubatsira. Saka chinenge chisingadiwe kungogara kumba, but munhu ukabva ukaenda even palocal clinic kana kuti pamamajor hospitals avo, vanhu vanokwanisa kubatsirikana, vanokupa the right information
because nzvimbo dzacho dzakasiyana, dzimwe ndedzemahara, dzimwe dzacho dzinobhadharwa. Saka unenge uchitarisawo kuti iwe unokwanisa zvipi pane list yaunenge wapiwa. Aiwa, mumbobata makadaro. Let's take our caller. Hello, caller. I understand that we are now going to switch on to our caller Mkanya, who gave us a voice note earlier on WhatsApp, and we appreciate all those that continue to support us on all our social media platforms. Let's go back to the live callers. Hello, caller. Hello, Jailos. Hello, Magadini. Tiriwadi, turikutaura nemi muri kupi? Ku South Africa, Cape Town. Taurai tinzwi. Okay. Taura zvema-drugs. Okay. Especially kuti Zimbabwe worldwide. Yeah, zvamune mangoda nekuti ma-drugs ari kwese asi tombopinda edu muZimbabwe. Okay, I think pamwe nyaya yekuti vanhu vanenge vasina nyaya yekuti vanhu vanenge vasina mabasa, vanenge vasina zvekuita, saka munhu anongomuka achimuka haana imwe plan kuti angaitira. The only option inenge tuko yunhu anenge ati akatora zvima-drugs asa ndakadhakwa itengeri zuva rinotonyura zvakanaka. Aiwa, thank you so much, caller. We're hearing there from our caller Jairos, who was weighing in on what he thinks is the problem that is making especially the youth turn to drugs and alcohol abuse. And we also had the CID saying that there's also another problem that is hitting Zimbabwe right now, which is skin lightening creams. Let me go back to my Skype guest and just to find out what is your view in terms of the skin lightening cream pandemic that has hit Zimbabwe. Okay. Well, most women, they do things to please men. So according to most women that I've interacted with that take those that apply the skin lightening creams, they say that men prefer light-skinned women. So that's why they do that. And it is there, and it's people are actually paying lots of money with different ranges from the cheap ones and to the expensive ones so that they can lighten their skin. Maybe that's a topic for another day. Simotipa mazwi enyu muchishona kuti saka poitwa sei panyaya yekuti zvinhu zvigadziriswe kuti vana nyanya vechisikana vasawanikwe vachienderera mberi vachitora zvinodhaka. Nyaya iri pakuwana zvokuita mabasa. I think ma-stress levels akawanda, vanhu havasi kukwanisa kurarama zvakanaka nenzira pamwe yavanga vakadyira makore kare. Saka tikakwanisawo maybe kumutsiridza maindastry vamwe voenda. Nekuti zveshe maprojects ari kuitwa asi haasi kusurviva because haasi munhu wese anokwanisa kurana project successfully. Zvekuti inini ndikapedza chikoro ndinotsvaga basa. Saka vamwe vanhu vari kukundikana kurana mabusiness kana kuti maproject. Saka ngazviite balance kuti anoda business ngaakwanise kuita business, anoda kutsvaga basa ngariwane basa racho kana achida. Iri nyaya yekurarama. Aiwa, regai muchingotipa mazwi enyu ekupedzisira kuti organization yenyu iri kupi uyezve inobatsira sei vanasikana. Organization yedu inooperator iri paMutare, inooperator iri kuHarare kunoku. Tinoita anonzi life skills coaching. Unfortunately, we have to cut you off there because time is not on our side. That brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.